Holy God, Mtakatifu Mungu, to thee we give thanks. tunakupa shukrani wewe. We've come to the end of 1 year and the beginning of the next. Tumekuja katika mwisho wa mwaka mmoja na kuingia katika mwaka mwingine. But it's more than a new year. Tunakushukuru kwa mwaka huu mpya. We've come to a time where we will have new experiences. Tumekuja katika kipindi ambacho tutakuwa na tajriba mpya. And we will have to put into practice those things that we have learned. Na lazima tuweke katika kufanya yale ambayo tumekuwa tukijifunza. I ask for forgiveness for myself and those who are listening. Naomba kwamba umsamehe mwenyewe na wale ambao wanasikiza. For not being ready. Kwa kutokuwa tayari. For not making adequate preparation. Kwa kufanya kujiandaa kwa mapema. I pray on behalf of all of us. Anaombea kwa kila mmoja wetu. That where we have been lacking. Kwamba pale ambapo tumekuwa tukiwa wazembe. You will give us grace. Kwamba utatupa neema. Grace to correct our mistakes. Neema kuweza kubadilisha makosa yetu. Grace to overcome our defects. Neema kupata kubadilisha tabia zetu mbaya. So that we might fulfill our destiny. Ndiposa tupate kuafikia malengo. In Jesus' name, amen. Katika jina la Yesu Kristo, amina. I want to welcome everybody. Karibisha kila mmoja. I know it's not Sabbath for everybody, but for those that it is, happy Sabbath. Anajua kwamba si sabato kwa kila mtu, lakini kwa wale ambao wako bado katika sabato, nawatakia sabato njema. So today we're going to continue our study on same-sex marriage. Leo hii tutaendeleza majadiliano yetu kuhusiana na ndoa za jinsia moja. But before that, lakini kabla ya hayo, I just want to make a comment on the recent communication that you all should have seen by now. Angeweza kusema jambo moja kwa kile ambacho walipeana, ile habari ambayo kila mtu angekuwa ameona kwa sasa. So on the 28th of December, we sent out a letter to the membership across the world field. Walituma barua tarehe 28 Disemba katika ulimwengu mzima. And it was regarding changes to the organizational structure of the movement at the highest level. Na ilikuwa ni mabadiliko katika uongozi wa nyanja ya juu kabisa katika vuguvugu hili. So I'm hoping that you've all seen this communication. Ana hope kwamba kila mmoja ameona barua hiyo. I would say that I hope it makes sense to everybody, but I know that it doesn't. Angeweza kusema kwamba ina make sense kwa kila mmoja wetu, lakini hataki kusema hivyo. I've personally reviewed the letter several times. Kwanza alipitia barua hiyo mara mingi sana. And it was checked by all the leadership of the movement before it was sent out. Na ilipitiwa na viongozi wote katika vuguvugu hili kabla haijatumwa. So I was pretty sure that it was clear in the communication that we wanted to share with you all. Basi anaamini kwamba ilikuwa clear ama ilikuwa bayana kwa kila ambacho ilikusudia kusema. Unfortunately, there are some people who have misunderstood some parts to this communication. Lakini kwa bahati mbaya kuna watu ambao hawajaelewa sehemu fulani za tangazo hili. And it's to do with the role of Elder Tess. Na ni kufuatia role ambayo nafasi. So I've seen a couple of questions where people are asking.
ameona maswali mbalimbali ambayo watu wanauliza. Why Elder Tess is stepping down? Mbona Elder Tess anashuka katika nyanja yake? And of course she is not. Na kwamba hajafanya hivyo. And I'm pretty sure that the communication is clear on that point. Na ni kwamba anaelewa kwamba tangazo alilofanya liko sawa katika sehemu hiyo. So rather than personally answer the 1 or 2 questions that I have seen, kwamba angetaka kujibu maswali mawili ambayo ameona, so to clear this issue up publicly today. Ndipo swala hili lije katika mwisho leo hii. We're coming into a new dispensation. Tunakuja katika kipindi kipya cha historia. And we believe to meet the demands of the time period in which we live. Na tunaamini kwamba tutafikia matakwa ya kipindi cha historia ambacho tunaishi. That it's best for the movement that the workload is split. Kwamba ni vizuri katika vuguvugu hili kwamba kazi igawe. So I will be focusing upon the day-to-day organizational matters. Kwamba yeye atakuwa anaangazia siku baada ya siku kuhusiana na vitu katika And Elder Tess will be focusing her energies upon the message. Ilhali Elder Tess atakuwa anaweka nguvu zake katika. Now, as an individual member, you should not notice any difference. Kwamba ikiwa wewe ni mtu wa kawaida ama ni mtu wa kawaida, hutajua tofauti. The only people it really affects are leaders in the movement. Wale watu tu ambao mambo haya taathiri ni kwamba ni viongozi wa vuguvugu hili. Whether they're continental leaders, national leaders, or local ministry leaders. Iweje wao ni viongozi wa kimataifa ama wa katika this does not affect any personal communication an individual member will have with us. Kwamba haiathiri mtu binafsi wa vuguvugu hili na kulingana na ujumbe ambao. So you're still free to communicate with Elder Tess as and when you desire. Basi kila mtu ako huru kujadiliana na Elder Tess katika kila kipindi chochote ambacho anataka. And as is the normal case, na kwamba vile ni kawaida, if a member has any organizational questions or concerns, kama mtu ana swali kuhusiana na uongozi, we ask that they go to their local leadership first. Tunasema kwamba waende viongozi wao wa nyanja za chini kwanza. Once that avenue has been exhausted, then they can go to their continental leaders or come to us. Baada ya jambo hilo kuisha hapo, basi inaweza fuata hizo nyanja zote hadi iwafikie wao. Of course, if your problem is concerning your local leadership, then obviously you would bypass them and go to the next higher. Basi kama shida yako ni viongozi wa kiwango cha chini, basi utaenda katika nyanja iliyo juu zaidi ya wao ndio useme shida yako. So Elder Tess is not stepping down. Basi Elder Tess hajashuka katika kiwango chake kama kiongozi. I will be doing the day-to-day organizational work. Elder Parminder atakuwa anafanya kazi ya siku baada ya siku ya vuguvugu. If you have a personal question, you're free to ask either of us. Kama una swali la kibinafsi, uko huru kuuliza mtu yeyote, yeye ama Elder Tess. If you have an organizational question, you either go to your local leadership or you come to me. Kama una swali kuhusiana na mfumo wa uongozi wa vuguvugu hili, uende watu wako wa hali ya chini ama yeye. And if you're not sure,
Na kama If haujiamini, your issue is organizational or personal, kama swali lako ni la mtu binafsi ama ni la kuhusiana na uongozi, don't worry, just speak to one of us. usitie shaka, ongea tu na mmoja wetu. So I'm hoping that's clear Naamini kwamba hii iko sawa, and that everybody, after rereading the communication, understands why we're making this decision. na kwamba kila mmoja baada ya kusoma tangazo hilo anaelewa mbona tulilifanya. Okay, so that's what I wanted to say about that matter. And if you still have questions, send them to me directly. Kama una maswali, sasa mtumie yeye mtu binafsi. So we've been studying about same-sex marriage. Basi tumekuwa tukijadili kuhusiana na ndoa za jinsia moja. We've been doing so for several months now. Tumekuwa tukifanya mambo hayo katika miezi kadhaa sasa. And you remember that the subject started with the 14th Amendment. Kumbuka kwamba mada hii ilianza kujadili marekebisho ya katiba ya 14. And I hope that you'll remember what the subject and the nature of the 14th Amendment is. Na nakusudia kwamba mnakumbuka ni nini mada ya rekebisho lile. It's about our equal standing before the law. Ni kuhusiana na kusimama kwa usawa chini ya sheria. It's our equal ability to receive due process. Ni kuwa na uwezo wa usawa kupata haki katika wakati ufaao. And due process means to have equal access to the law fairly. Na inamaanisha kwamba ni kuafikia ama kufikia So essentially everybody has rights. Kufanyiwa mambo kiusawa katika sheria. And you cannot be, your rights cannot be taken away from you because of who you are or what you are. Na kwamba haki zako haziwezi ondolewa kutoka kwako kwa sababu wewe ni nani ama vile ambavyo. The 14th Amendment is the one that's used to defend people the most when you get issues on equality. Kwamba rekebisho hili la 14 ndilo lilikuwa linatumika sana kudefend ama kuzuia watu walipokuwa na. I want to remind us that we might in our community think that this is a straightforward issue. Katika jamii yetu swala hili ni swala rahisi sana. But I've been dealing with the Bill of Rights, with the Constitution and its amendments for quite a long time now. Amekuwa akijadili kuhusiana na mambo ya katiba na vile vile Bill of Rights. And one of the points that I've made over and over again, na jambo ambalo amelizungumzia baada ya muda kwa muda tena na tena, is the fact that the Supreme Court, who is supposed to interpret law, not create it, ni kwamba mahakama ya juu ambayo inafaa itueleze sheria. And if we were to say the Constitution with the amendments is the law, na kama tungesema kwamba katiba na marekebisho ya katiba ni sheria, we know that they have a problem. Tunajua kwamba sasa Supreme Court, it's the same problem everybody has. Ni shida ambayo kila mtu ako nayo. Quoting Jesus, kunukuu Kristo, Jesus asked the following. Kristo aliuliza mambo yafuatayo. How readest thou? Kwamba unasomaje? How do you read those words? Unasomaje maneno hayo? And like every human being, na tofautiana na binadamu, Supreme Court justices have their biases.
kwamba wale mahakimu wa nyanja ya juu ya mahakama ya juu and biases na come shida zao, from many sources. na kwamba kuelekea It's the product of lifelong education. Una shida ama unatokana na maisha yao, jinsi wamekuzwa. When I say education, I mean formal and informal education. Napozungumzia elimu, anamaanisha elimu ile ya njia ya sawa na ile. And I want to remind us, na kila ambacho anataka kutukumbusha, if you think you can just undo your education, kama unafikiria kwamba unaweza acha ama rekebisha, that you can watch a YouTube video or read a book, kwamba unaweza tazama video fulani ama usome kitabu on, for instance, how to manage habits, kwa mfano jinsi ya kuzuia ama kudhibiti tabia, or on how the brain works, au usome jinsi bongo unavyofanya kazi, you are deceiving yourself. kwamba unajidanganya. One thing you need to be certain about is that it's not easy to change. Kile ambacho unafaa ujue kwa hakika ni kwamba si rahisi kubadilisha. Before I began this particular series, I was dealing with another subject which was preparatory for dealing with this subject. Kabla aanze kushughulikia mada hii, hapa awali alikuwa anashughulikia mada nyingine ambayo ilikuwa inaandaa watu kukubali ama if you wanted to be fancy about it, I would call it a study on brain science. Hapa awali alikuwa anafanya mafunzo kuhusiana na sayansi ya akili ama ya ubongo. But let's not pretend that we're experts by any means. Tusijifanye kwamba sisi ni wajuzi sana katika njia yote. And yet each of us is required to understand the nature of a human being. Na kwamba kila mmoja wetu anafaa elewe ni asilia gani ama ni jinsia gani. It's our first work, in fact. Hiyo ndio kazi yetu ya kwanza. So those studies that I've been referring to were dealing with this issue. Basi mafunzo haya ambayo amekuwa akirejelea yalikuwa yanashughulikia swala hilo. And in fact, on and off, I've been dealing with this subject for 4.5 years. Basi amekuwa akizungumzia swala hili kwa miaka 4 sasa na nusu. A good date that you could put there would be 2017. Basi taenda katika mwaka wa 2017. If you were doing studies either privately with me or in our small group, this has been going on for a decade and more. Kama ulikuwa unafanya mafunzo na yeye katika maswali ama katika vikundi vidogo, mambo haya yamekuwa yakiendelea katika zaidi ya muongo mmoja. So the reason why I'm bringing that point up, sababu ambayo analeta swala hilo sasa, is I want to use the following catchphrase that we've spoken about over and over again. Anatumia phrase fulani hapa ambayo tumezungumzia mara kwa mara. The first statement is not true. Neno la kwanza, musemi wa kwanza, what you see is all there is. Kwamba kila ambacho umeona ni kila kitu. Now I say that's not true. Amesema kwamba nukuu hiyo ama if you were to take yourself and divide yourself into half, ukijichukua ujigawe katika nusu, there is nothing you can do. Hakuna kitu unaweza fanya. Half of you, nusu yako, believes that. You believe that all that you can see is all that there is. Kwamba nusu yako inaamini kwamba kila ambacho vyote unavyoona ni vyote vile. If you can't see it, it's not there. Kama huwezi ona, hakuna. And worse, na baya zaidi, if you see it, it must be there. Kama unaona, lazima ikuwe hapo. Now the other half of us, na nusu nyingine yetu,
knows that that is just a lie. It's not true. Inajua kwamba huo ni uongo, si kweli. A lie is not a good way to express it. Sema kwamba ni uongo, si njia nzuri ya kuweka mambo hayo. It's a deception. Ni udanganyifu. An optical illusion. Kwamba ni kudanganya. A fabrication. Ni kugushi tu mambo. A fabrication of the truth. Ni kugushi tu mambo ya kweli. And by now, na katika hivi sasa, we all know what we're speaking about. Kila mtu anajua kile ambacho tunazungumzia. It's not the left part of your brain or the right part of your brain. Tuzungumzie sehemu ya kulia ama ya kushoto ya akili ya kama ubongo wako. What do we call this? Tunahitaji kitu hiki. Fast brain, slow brain. Tuzungumzie kuhusu ubongo wa haraka, ubongo wa pole. And I'll say the same thing in a different way. Atasema kitu hicho katika njia nyingine. The keen, hard-working brain. Kwamba ni sehemu ya bongo ambayo ina makini sana na inafanya bidii sana. Keen means to be eager. Akisema jina hili anaonyesha kwamba ina. If you don't know what that means, it's the hard-working brain. Kwamba ni sehemu ya akili ama ubongo ambayo inafanya kazi kwa bidii. That's the fast brain. Huo ndio ubongo, tunaita ubongo. And the other part of the brain, or the other brain, is the lazy brain. Na sehemu nyingine ya ubongo ni ile ambayo the slow brain. Umezembea, ubongo zembea. Fast and slow. Kwamba unafanya kazi ya haraka na pole pole. Hard worker, lazy. Basi kuna ule wa kufanya kazi kwa bidii na kuna ile ambayo umezembea. You all have heard the term. Kila mmoja wetu amesikiza swala hili. Fight or flight, which means to run. Kwamba kupigana ama kukimbia, ambayo inamaanisha kupigana. You all have had an adrenaline rush. Kila mtu ana homoni ile ambayo inaitwa adrenaline. All of this is fast brain activity. Ama uogope. Basi kila mtu ana sehemu ya akili ambayo inafanya mambo kwa bidii na haraka. When you're being abused by your spouse, basi ikiwa umetusiwa na with just words, ambayo mmeona na yeye, ambayo ni kitu, you believe this is life threatening. Huwa unaamini kwamba ni swala ambalo linaweza kuleta shida katika maisha. There are built-in protective mechanisms. Kuna mambo ambayo yamewekwa katika miili yetu. Now, in a perfect world, those protective mechanisms are useful and they're safe. Na katika ulimwengu huu, mechanisms hizo ambazo zimewekwa, sometimes zinaweza kuwa nzuri ama ziwe mbaya. But in the wrong hands, na zikiwa katika mikono mibaya, and those hands you can either say belong to Satan, na mikono hiyo inasema kwamba inamilikiwa na shetani, or you, ama wewe, a fallen human being, ama binadamu ambao wameanguka, or the music industry, the TV industry, ama wanasema kwamba ni industry ya muziki ama ile ya the marketing industry. You put all of this into their hands and it's dangerous. Kwamba utaweka vitu hivi, mechanisms hizi katika mikono yao, na sasa vitu hivi. So what was good in our nature is turned to evil. Kila ambacho kilikuwa kizuri katika uasili wetu kimebadilishwa ikawa kibaya. And you and I are exploited. Na mimi na wewe tunahujumiwa. YouTube, Google, all of these high-tech companies exploit this vulnerability in us. Kampuni haya ya ujumbe na mawasiliano kama YouTube, Google, wanachukua nafasi hiyo kutuhujumu. And there is no protection from it. Na kuna ulinzi kutokana na mambo hayo.
except if you don't participate. Ile hali kwamba So what happens kila ambacho kinafanyika when you read the 14th Amendment? Unaposoma marekebisho ya katiba ya 14, all these biases, this worldview that you have, mtazamo huu wa ulimwengu ambao uko nao ambao umeelekea upande mmoja ama umeegemea, combined with the fast brain, na ukihusishwa na all work together to do whatever it thinks is the best. Kwamba usaidiana kufanya kazi kwa pamoja, kufanya mambo ambayo and that's why these Supreme Court justices have completely different views on the same words. Na ndiposa watu hawa mahakimu hawa wa mahakama ya juu wana maoni tofauti kutokana na jina moja ama majina tofauti. And I have said before, na amesema mbaya hapa awali, they're not really fit to do their job. Kwamba hawako tayari kufanya kazi zao. In fact, the people who are best suited for this task in this history, watu ambao wamewekwa katika nafasi nzuri ya kufanya kazi katika historia hii, are members of this movement. Ni watu katika vuguvugu. Not because we're cleverer than them, we're not. Si kwamba sisi ni werefu kuliko wao. Not because we are more clever than them, because we are not. Si kwamba sisi ni werefu kuliko, sababu sisi si werefu kuliko. It appears that the video of Elder Parminder has stopped. Your microphone is off, my translator. So the last thing I was speaking about was that the Supreme Court judges are not the best people to interpret or understand the Constitution. Kwamba wale mahakimu wa koti ya juu ama mahakama ya juu si watu hakika ama bayana kwa kutafsiri katiba. We are. Sisi ndio watu and bayana. It's not because people in this movement are clever, because we're not. Si kwamba sisi ni werevu kwa sababu sisi werevu kuliko wale. It's not because we understand the law better. Si kwamba tunaelewa sheria vizuri. We might argue whether or not this is a theoretical possibility. Tunaweza peana arguments kwamba or a living reality. Kwamba mambo haya labda ni ya kusema tu. But we should be more experienced than them in reading. Labda ni kwa sababu sisi tuna tajriba mingi ama kubwa katika mambo. Our experience in understanding how to read the Bible, how to understand prophecy. Kwamba tajriba yetu na uelewa wetu kwa jinsi tunavyosoma Biblia na jinsi tunavyoelewa should carry over in our reading and understanding of the law. Inafaa iendelee katika kusoma kwetu na kupeana tafsiri ya sheria. How to apply the law. Na jinsi ya kufanya matumizi kwa sheria hiyo. So, as an example, katika mfano, and I'm not giving a position on this, but I'm just using it as an example. Na apeani mtazamo katika mambo haya, lakini anapeana tu mfano. You know the subject of the previous court case, Roe versus Wade. Unajua mada ya kesi kile cha hapa awali cha Roe versus Wade, which is to do with a woman's right to keep control of her reproductive ability. Kwamba ni kuhusiana na haki za mwanamke kupata kudhibiti
mambo kuhusiana na which really boils down to the subject of abortion. kujifungua, ambayo ina uhusiano mkubwa na swala la So the Supreme Court justices can be divided into two camps, two groups. Kwa basi jinsi ya kupeana tafsiri ya jambo hili linafanywa iwe katika sehemu mbili. They both have the same brains. Mahakimu hao wote wako Their brains work the same way. Bongo unafanya kazi njia ile ile. They both have fast and slow brains. Wote wana bongo kasi na bongo ambao inatembea. But their upbringing is different. Na wote wana njia ile ile ya kulelewa. Their life experience is different. Kwamba tajriba yao ya maisha inafanana. When I say upbringing, I don't just mean their childhood, I mean the whole of their life experience. Anaposema kukuzwa maanishi kule kulelewa wakiwa wadogo, lakini inamaanisha kwamba ni katika maisha yao yote ile tajriba ambayo you would call it their world view. Utaita kwamba ni mtazamo wao wa ulimwengu. Now remember, they both are going to read the same law. Sasa ukumbuke kwamba wao wote watahitajika kusoma sheria moja. And they both see things in very similar ways. Na wote wanaona vitu katika njia ile ile. And what is the similarity between them? Na ni maadili yapi haya ambayo yako baina yao? Protect the rights. Kwamba ni kulinda ama kutunza. Protect the rights of the person. Kutunza haki za mtu binafsi. And you should know what the problem is. Na unafaa ujue shida iko wapi. Which person? Mtu yupi? Which person's rights are going to be protected? Mtu yupi ambaye haki zake zitalindwa? So one group will say the mother's rights. Basi kundi moja litasema haki za mama. Another group will say the fetus's rights. Kundi lingine litasema kwamba ni kile kitoto ambacho hakijazaliwa. Now there are some minor variations to this. Basi kuna tofautiana katika mtazamo. But it boils down to that simple choice: the mother's rights, the fetus's rights. Inakuja katika sehemu ile ile tu ya kusema kwamba ni haki za mama ama haki za mtoto. They have the same law in front of them, but they're coming to diametrically opposed or diametrically opposite conclusions. Kuna mambo mengi changamano, lakini wanakuja katika sehemu mbili ama makundi mawili kufanya uchaguzi ni haki zipi watalinda. Na mama Now, what should concern us in this movement, sisi kama vuguvugu, ni nini kinafaa kitusumbue? Is if we have two views on the subject. Ni kwamba lazima tuwe na mtazamo katika mada hii. Again, I'm not making a position on that in this study. Na kwamba hafanyi uamuzi fulani katika mambo hayo katika funzo. But what I am saying, lakini kila ambacho anasema, is that if we have two positions, ikiwa tuna mtazamo miwili, there is something seriously wrong amongst us. Na shida kubwa kati yetu. We could say we've got enemies in the camp. Tunasema kwamba tuna maadui katika kambi. Or we don't know how to read, that we're ignorant. Ama hatujui jinsi ya kusoma, ama sisi hatufahamu mambo haya. I think it's fair to say that today, kwamba anafikiria kwamba ni vizuri kusema leo, we do have the same two camps in our movement. Kwamba vile vile katika vuguvugu hili tuna makundi haya. This should be a concern to us because it means we don't know how to read the law. Jambo hili linafaa litusumbue sana, kwa sababu inamaanisha kwamba hatujui kusoma sheria. So every controversy that we are confronted with, katika kila vita ambavyo tunajipata kwavyo,
always comes down to the same point. How do you read? Kwamba bado itakuja katika swali lile lile, ni jinsi gani unavyosoma. And we have had many people leave, and we continue to have people leave. Kwamba tumekuwa na watu wengi wakitoka vuguvugu hili na wataendelea kutoka watu wengi. All based upon one issue. Sababu ya kila moja tu. How readest thou? Unasomaje? It's not how you're treated in this movement. Si jinsi gani unavyoshughulikiwa katika vuguvugu hili. Which is, I'm going to call it an excuse that people often give. Ambayo ni wakati mwingi excuse ambayo watu wengi hupeana. Or some personal fight or grudge that you have with someone. Ama ni kuhusiana na vita vya mtu binafsi, ama uko na shida na mtu fulani. It might appear that way to somebody. Inaweza onekana jinsi hiyo kwa mtu mwingine. That these interpersonal things are the reason why someone's left, but they're not. Watu watafikiria hii ndio sababu mtu alitoka, lakini hiyo si sababu. You don't get one of these Supreme Court judges say, oh, someone hurt my feeling, so I'm going to leave my job. Basi hatutajali kila ambacho mahakimu hawa mahakama juu wanasema. They see their role as being too important to leave because of some bruising by their colleagues. Wanaona kwamba kazi yao ni ya muhimu sana kuacha kwa sababu ya kutofautiana na wenzao ambao wanafanya kazi nao. And the true priest would view things the same way. Na kwamba kuhani wa kweli anafaa aone ama awe na mtazamo sawa. So I contend that the only reason people leave is because they read things differently. Basi anasema kwa uhakika kwamba sababu tu ambayo watu toka katika vuguvugu hili ni kwa tofauti. And the person in charge, the person in control, is looking at things differently to them. Na kwamba mtu ambaye ni kiongozi anaangalia vitu tofauti kutokana na wao. This is why every leading light that's left the movement is over this issue. Ndiposa kwamba watu wote ambao wametoka katika vuguvugu hili ni kuhusiana na swala hili. This is the problem that the church has with us. Hii ndio shida kanisa iko nayo kuja kwetu. And that we have with the church. Kwamba tuko nayo. The stone in Daniel 2, what separates it from the mountain? Kwamba lile jiwe ambalo tunaona katika Danieli 2 ni nini? It's this issue about how you read. Kutokana na ule mlima. Swali ni kwamba how you read the law. Not the Constitution in this case, it's the divine law. Si katiba katika muktadha huu, lakini ni those in the mountain are focused on 4. Those in the stone are focused on 6. Kwamba wale ambao wameweka mtazamo wao katika mlima, mtazamo wao ni kuhusiana na sheria za kwanza 4, na wale ambao wameweka. And the reason why there's this difference katika jiwe, mtazamo wao ni wa sheria zile za mwisho, because of methodology. Sababu ambayo tofauti hizi zipo ni kwa sababu so what you cannot avoid doing ya kufanya mafundisho is opening God's word, opening inspiration and seeing things differently. Tofauti ni kwamba tunafungua neno la Mwenyezi Mungu alafu tunaona vitu katika njia tofauti. That's what separates us from the church. Hiyo ndio inatugawa kutoka kwa kanisa. That's what separates the church from the rest of Christendom. Hiyo ndio ilitoa kanisa kutokana na watu wengi and that's what separates Christendom from the world. Na hiyo ndio ilitoa Ukristo kutokana na ulimwengu. But the problem is, lakini shida ni kwamba
as was highlighted in Elder Tess's presentation earlier today, vile ambavyo iligunduliwa ama iliwekwa wazi katika mafundisho ya Elder Tess leo, in agreement with inspiration, katika kuelewana na mambo ya this is a worldwide phenomena. kwamba swala hili ni la kiulimwengu. But even that takes some mature reading of inspiration. Lakini hata kama ni hivyo, hiyo inahitaji usomaji wa Biblia ambao But umekomaa. without going into that point too deeply, suffice to say the following. Atende katika swala hilo kwa kina, lakini niseme tu kwa kijuu, sema mambo yafuatayo. If it's a worldwide phenomena, Kwamba ikiwa swala hili ni la kiulimwengu, and if the test is going to go to everybody, na ikiwa jaribio litaenda kwa kila mtu, as prophecy predicts that it will, jinsi unabii unavyosema kwamba itakuwa, then what that means, kila ambacho inamaanisha, if we believe in 2001, kama tunaamini kuhusiana na mwaka wa 1989 before it, mwaka wa 1989 kabla ya 2001, 2014 after it, mwaka wa 2014 baada ya 2001, if we really believe in these numbers, in these dates, kama tunaamini kwa tarehe hizi and what they represent, na kile ambacho we know the following. Basi tunajua mambo yafuatayo. And it's on this point that I'm going to make, na kutokana na jambo hili ambalo nataka kulisema, that we have disputed with many ex-members who have left, ambayo tumepingana na wengi ambao wametoka katika vuguvugu hili. If you read the great controversy, in fact, if you read the Spirit of Prophecy, Kisoma kitabu Vita Kuu ama Roho ya Unabii, the whole framework, the whole perspective, mtazamo wote ambao unapewa kutokana na Roho ya Unabii is that this is a Christian phenomena. ni kwamba mambo haya yanafanyika katika muktadha And wa what I mean by that is that it's a Christian test. kwamba jaribio ni la Ukristo. And of course, we know it can't be. Na kwa kweli tunajua haiwezi kuwa hivyo, for one simple reason. Kwa sababu And moja, there are more. na kuna sababu nyingine nyingi. But the simple reason is we don't have enough time. Kwamba sababu fika ni kwamba hatuna muda wa kutosha. If you believe in the principle that the final events will be rapid ones, kama unaamini katika kanuni kwamba matukio ya mwisho yatakuwa ya kasi sana, and you see what's happened in our movement over the past 3 years from 18 to 21, na umeona kile ambacho kimefanyika katika vuguvugu letu katika miaka iliyopita mitatu, 2018 hadi 2021, compared to 89 to 18, uifananishe na matukio ya 1989 hadi 2018, it's fair to say that the light that's been poured upon this movement in the last 3 years is more than all the previous light put together. Ni sawa ukisema kwamba mwanga ambao vuguvugu hili limepewa katika miaka hiyo mitatu ya awali na miaka ile mingine ya 1989 na 2018, things are accelerating. Mengine yote. We're already beginning to get prepared to go to the church. Kwamba tayari tunafaa kwamba tushaanza kujiandaa kwenda kwa kanisa. So we know that there's no time. Basi tunajua kwamba hakuna muda. There's no time to evangelize, to Christianize the world. Hakuna muda wa kubadilisha ulimwengu kwanza wao wa Kristo ndipo. So as was put eloquently and succinctly earlier today, vile ambavyo iliwekwa bayana leo na katika njia rahisi, as
describing inspiration with which we agree, vile ambavyo imewekwa bayana katika roho ya unabii ama katika mambo ya kiroho ya if Mungu. all the world is gathered together to the battle of Armageddon, Kwamba ikiwa dunia yote itajiandaa na ijikusanya katika vita vya Magedon, it cannot be a Christian issue. haiwezi kuwa swala la Ukristo. It's an issue that confronts humanity. Ni swala ambalo linahusiana ama linaleta shida ama linahusisha kila mtu. So the reason why we have separated from the Christendom, separated from the world, the Adventism separated from Christendom, and we separated from Adventism, Sababu ambayo Wakristo walijitoa kutokana na ulimwengu, Waadventista wakajitoa kutoka Ukristo, na sisi tukajitoa kutokana kwa Waadventista ni hii. yes. That sounded a lot, but you go from the world to Christianity to Adventism to us. Kwamba ni kutokana na ulimwengu kwenda kwa Waadventista, ulimwengu kwenda wa Ukristo, Waadventista. The reason there's all this separation is because we all read differently. Sababu tu ambayo kuna mgao ni kwa sababu tunasoma tofauti. And especially when you go to the last three steps, Christendom, Adventism, and us, there's this refining of methodology. Na sure unapoenda katika harakati hizi tatu za mwisho, Ukristo, Waadventista na sisi, ni kule kuweka wazi ama vizuri mambo kuhusiana na njia ya, Because we're all reading from the same source, the same book, but we're reading differently. kwa sababu sote tunasoma kutokana na kitabu kimoja, lakini tunasoma njia tofauti. That's why when we come to these thorny, which means problematic issues, Ndiposa tunapokuja katika mambo haya ambayo ni ya kusumbua ama changamano, abortion, mambo kuhusiana na kwa afya, mimba, LGBTQ issues, mambo kuhusu ndoa za jinsia moja, marriage and divorce, mambo kuhusiana na ndoa na talaka, all the complexities of human relationships, mambo hayo changamano ya mahusiano ya binadamu, which can all be simplified into the phrase of gender equality, ambayo yanaweza kuwekwa katika kimtasari kumaanisha kwamba ni usawa. what happens is we view things fundamentally different from others. Kwamba swala hapa ni kwamba tunatazama vitu hivi njia tofauti sana kwa kimsingi na Now, if you believe in fractals like you say you do, na kama unaamini katika fractals vile ambavyo unasema wewe unaamini, then these schisms that happen, basi migawa hii ambayo imefanyika, some people call it a shaking. wengine wanaita kwamba ni kutikiswa, ama When you shake hard enough, you get a separation. kutikiswa alafu baadaye ukatokea na mgao. If you believe in fractals, then you know Kama unaelewa ama unaamini katika fractals, basi at whatever scale you are at, it's always the same issue or the same principle. kwamba iweje wa katika hatua ama harakati yoyote kwa hizo tatu, swala ni lile lile. Adventists didn't hate Protestants. Kwamba Waadventista si kwamba walichukia Protestant, They separated because of methodology. They saw things differently. walijigawa kwa sababu ya jinsi ya kufanya uchambuzi wa Biblia, waliona vitu njia This tofauti. movement separated itself from Adventism, not because we don't like our fellow Adventists, it's because methodology forced us to do this. Hili limejitoa ama kujigawa kutokana na Waadventista, si kwa sababu tunawachukia, bali kwa sababu tunaona ama tunasoma jinsi tofauti na wao. What does that teach you? And if
outsiders are listening, what does it teach them? Swala hilo linafaa lifunze nini na wao vile vile linafaa liwafunze nini? I'm sorry to be rude, but it teaches you one thing, that they are liars. Pole, kwa sababu inabidi ni kuwe rude kwa sababu inawafunza kitu moja When they kwamba say it's for other reasons, inaposema kwamba ni sababu zingine zilifanya tukatoka, that's not why they left. Ndio, siyo sababu ambayo walitoka, Unless they no longer believe in fractals. unless sasa hawabelieve ama hawaamini anymore. Look, we didn't leave Adventism because we wanted to be General Conference presidents. Hatukutoka katika Adventista kwa sababu tulitaka kuwa marais wa, that we were all lined up to become pastors, but they blocked us. kwamba sisi tuliweka foleni kuwa. We left because our version of the truth was different to theirs, and we couldn't stay together. Tuliweka foleni tuwe wachungaji, lakini wakakataa, sivyo? Hiyo si sababu. It's about methodology, not about how you are treated. Swala hapa ni kuhusiana na jinsi ya kufanya uchambuzi wa Biblia, si jinsi unavyo. So today, basi leo, if I'm speaking to you personally, kama nakuzungumzia wewe mtu binafsi, and you feel hurt or slighted, na unahisia kwamba slighted means misused, ama unahisia kwamba, then take heed. basi linda ama chunga, because if you think you're going to leave because we didn't treat you nicely, kwa sababu kama unafikiria utatoka kwa sababu hatukufanya ama hatukufanyia vizuri wewe, hata that we didn't respect you or appreciate you, ama hatukukuheshimu ama kukubali, that's not true. hiyo si kweli. You may have been mistreated. Inawezekana kwamba utahujumiwa, you can't leave because of that reason. Utakandamizwa, lakini iwezi kuwa kwamba utatoka kwa sababu hiyo. The only reason people are separating today, sababu tu ambayo watu wanatoka leo ama wanagawa leo, the only reason you are thinking of separating today, sababu tu wewe unafikiria kutoka katika vuguvugu hili leo, is that you don't agree with our conclusions, our methodology, our ideas. Sababu kubaliani na hitimisho letu, kubaliani na ideas zetu. And that should scare you. Uchambuzi wa Biblia, na swala hili linafaa kushtua. When FFA left, wakati kundi la FFA lilitoka, they gave all these reasons for leaving. Walipenda sababu hizi zote wakisema, but if you analyze it, none of them could be true. Lakini ukichanganua mambo haya yote, hakuna ile ambayo itakuwa ya kweli, except the version that Elder Tess gave. Ijapokuwa tu ufungu ambao Elder Tess alipeana. They leave in 19. Wanaishi katika mwaka wa 2019. Now we can begin their downfall before that. Basi tunaweza mark kwamba walianza kupotea kabla ya 2019. Night cry comes, they fail it. Wakati ambao middle cry message inakuja. Why? Because of the fast brain. Watu hawa wanatoka kwa sababu gani? Kwa sababu ya, they looked around and they said, what we can see is all that there is. Waliangalia wakasema kila ambacho tunazoona ni chote ambacho kiko. And it just was not so. Na haikuwa hivyo. They couldn't believe hawangeweza kuamini that leaders could be raised up from two-bit, not important countries. Kwamba viongozi wangezuka kutokana na nchi hizi ambazo hazikuwa za muhimu sana. No power, no glory, no money, nothing. Hakuna uwezo, hakuna nguvu, hakuna pesa, hakuna kitu chochote. It was clear that only
leaders could come from the glorious land, of course. Ilikuwa sawa kwao kwamba viongozi wangetoka tu katika nchi ya uzuri tu. And God forbid if a woman tried to rise up to power. Na Mungu achukie kwamba mwanamke atazuka kuwa kiongozi. That came as a rude awakening to them. Hii ilikuja kama kuwashtua wao waliolala. Because they were reading differently, and that's why they left a year later. Soma njia tofauti ndiposa wakatoka mwaka uliofuata. All the women, after the men snapped their fingers, got into line. Wanawake wote wakafuata mkondo huo. If you could go into their minds and read their minds, you'd know it was against their will that they did that. Wanawake hao ambao walifuata watu hao ambao walitoka vuguvugu hili, ukienda katika akili zao utaona kwamba si kwamba walikubali kufanya mambo hayo. That's the power of the fast brain, or what you might call habit. Hiyo ni nguvu ya bongo kasi, ama kile ambacho utaita ni hulka ama tabia. And then you have to make all these excuses. Na basi lazima wangetoa sababu hizi zote. So I want to tell us, Basi nataka kutuambia sisi, as we approach difficult biblical subjects, tunapoanza kuangazia mada ngumu ama changamano za now kibiblia. this might sound like a threat. Hii inaonekana kama ni hatari But fulani. if you don't agree with me without the test, you're in trouble. Kwamba kama hukubaliani na yeye ama ile test, kwamba katika shida. But it's not a threat, it's just the reality. Lakini swala hili si kukushtua, lakini ni ukweli tu. When she speaks, anapozungumza, if you're not in line with what she's saying, you're in trouble. Kama hukubaliani na kile ambacho anasema, uko katika hali ya shida. Because you can't have two messages, and how can two walk together unless they're agreed? Sababu zikuwa na jumbe mbili ama wajumbe wawili wanawezaje kutembea pamoja kama hawajaelewana? And what you're faced with is going into her methodology and showing that it's wrong. Kila ambacho unafaa ufanye ni kwenda katika njia ya uchambuzi wa Biblia uonyeshe kwamba yeye. The problem is if you do that, hayuko sawa. Na shida ni kwamba you're going to go all the way back to 18, reject the midnight cry message, and fall off the path into the wicked world below. Kwamba itakubidi urudi katika 2018 ukataa ujumbe wa kilio cha usiku wa manane na uanguke katika nchi ya giza kuu pale chini. You have come so far along this journey, kwamba wewe your options are limited. Umekuja katika safari refu katika imani hii na hauna suluhisho mingi. It's like the story of that narrow path. Ni kama hadithi ya njia ile finyu. It's like the story of crowd control. Ni kama hadithi kuhusiana na kujaribu kudhibiti watu wengi. You can't stand still and you can't go back because there's a crowd behind you. Huwezi simama na huwezi rudi nyuma kwa sababu kuna watu wengi wanatoka nyuma. Your only options are to move forward or to get crushed, as in the story, you're going to fall into the world below you. Nafasi tu kwa nao ni kusonga mbele ama ukanyagiliwe chini. Katika hadithi hiyo ni kwamba utaanguka katika nchi za pale chini. Last year, we made a commitment. Mwaka uliopita tukafanya kujibidisha. Last January. Mwaka uliopita, Januari iliyopita. We, Elder Tess and myself. Yeye, Elder Tess na Parminder. I'm not saying we're the only people, but I'm just speaking for us. Azungumzi kwamba ni wao, lakini anasema kwamba katika kiwango hiki. When the Democratic Party took power and Biden became the president, wakati ambapo Democratic Party ilichukua usukani na Biden akawa ndiye rais,
we knew that we had come into a time period of compromise. Kwamba walijua kwamba tutakuja katika kipindi cha kulegeza msimamo. And one of the tests that were going to be brought to the leadership of this movement, at whatever level you are as a leader, na mojawapo ya jaribio ambalo lingekumbana na vuguvugu hili katika kiwango chochote kile ambacho uko katika uongozi, is whether or not you would compromise. Ni kwamba wewe utalegeza msimamo ama utalegeza. And we've tried to be faithful to that calling, that duty. Kwamba tumejaribu kuwa waaminifu katika wito huo. By God's grace, we will continue. Katika nguvu za neema ya Mungu tutaendelea. Now you might say amen. Ambayo utasema amina. But the reality means that there will be conflict. Lakini ukweli ni kwamba kutakuwa na mfurukano fulani. So if you live in a part of the world and there's some conflict, kama unaishi katika sehemu fulani ya ulimwengu na kuna vita kule between you and leadership, kati yako na uongozi. Now if you're one of the people that's in the controversy, or you're one of the people who are looking on, seeing this controversy, ikiwa wewe ni mmoja wa wale watu ambao unahusika katika vita hivyo ama unaangalia tu watu wakipigana, if you agree with anything that I've said in this presentation, kama utakubaliana na kila kitu ambacho nimesema katika fundisho hili, in fact what I've been saying for the last 4 years, kila ambacho amekuwa akisema katika miaka iliyopita 4, to be clear on one thing, kwamba itakuwa wazi katika kitu kimoja, that it's all about how you read what the law is, kwamba itakuja tu katika kile kiwango kwamba ni unasoma vipi ama sheria inasoma namna gani. It's not about how I or Elder Tess or another leader has treated you. Si jinsi kwamba Elder Parminder ama Elder Tess ama kiongozi fulani amekufanyia mambo fulani. That your feelings have been hurt. Kwamba hisia zako or that we don't understand the dynamics in your part of the world. Umekosewa ama wao hawaelewi mtazamo fulani uliopo katika. Or you think that outsiders should not be taking charge of your part of the vineyard. Ama kwamba unafikiria kwamba watu kutoka nje hawafai kuchukua usukani kwa mambo yenu ya kijamii ama kitamaduni. I remind you, that's the same argument that the Americans had. Atakumbusha kwamba ni argument hiyo ambao Amerika walikuwa nayo. Those Americans, not these Americans. Wale Amerika kwamba they said, how can it be that people outside are going to take over the work, steal it from us? Ni jinsi gani nyinyi watu kutoka nchi ya Amerika mtaiba kazi yetu? Mtawezaje? Elder Tess said, watch us. Elder Tess akasema kwamba tuangalie sisi. Look what happens. Naangalia kila moja kitafanyika. The Bible was fulfilled. Kwamba Biblia, if God be with you, who can be against you? Ilikuwa fulfilled kwamba Mungu. That was a battle they could never win. Nani atakuwa kinyume chako? Ni vita ambavyo hawangeshinda. So when you use the same arguments, unapotumia arguments zile that we don't have a right to interfere in your business, kwamba hawana uwezo or that we're rude about it, ama wao hawaelewi ama wasikii, these excuses just won't work. They're not valid. Kwamba visababu hivi haviwezi fanya kazi, kwamba because the reality is, kwa sababu kweli ni kwamba just like in the Supreme Court, hata kama mambo yale, just like in the Senate or in the Congress, ama katika seneti ama katika, or whatever government system you've got where you live, ama iweje ni mfumo upi wa uongozi wa parliament ama bunge ambalo, all the same issue, all the same test.
swala ni lile lile, jaribio ni lile lile. Men don't like their power being taken from them by women. Kwamba wanaume hawataki nguvu zao zichukuliwe na wanawake. And there are some blind women who support the men with that mindset. Na kuna wanawake ambao hawaoni vitu hivi, ambao wana support They wanaume, seem to prefer slavery than freedom. ambao wana support mambo ya utumwa. So when we come to deal with this subject, Tunapokuja kuangazia mada hii of same-sex marriage, ya mambo kuhusiana na mahusiano ya jinsia moja, you need to know the reason why there are differences of opinion unafaa ujue mbona kuna mitazamo tofauti. is because there's different ways of approaching the subject, meaning there's different methodology. Kwa sababu kuna njia tofauti za kutazama mambo haya, kwa sababu kuna njia tofauti za uchambuzi. So how do you know who's right? Basi utajuaje nani yako sawa? It's not that difficult, Si swala ngumu hivyo, because the truth today, kwa sababu kweli leo those who teach the truth wale ambao wanafunza ukweli will use the same methodology that was used before on different issues, on different subjects. watatumia mbinu ile ile ambayo ilitumika hapa awali katika mada tofauti. That's how you can tell. Hivyo ndivyo unavyoonyesha. Now, the problem that you are all faced with Shida ambayo kila mmoja wenu atajipata kwayo, if you're anything like me, kama unamfanana yeye, if you're like me, kama uko kama yeye, is that there is so much information from the past, you can't remember it all. kwamba kuna ujumbe mwingi kutoka historia za awali ambao huwezi kumbuka kila kitu. I could refer you back to many studies, many presentations, explain the methodology that I used then and show you that it's the same today. Hata kuonyesha kwamba ni mafunzo mengi yamefanya ambayo yalitumika kuonyesha njia ya kufanya uchambuzi wa Biblia hapa awali na vile vile saa hizi. But there's so much. Lakini kuna mambo mengi. That's why it's important not only for us to keep up with the message, Na ni muhimu kwamba si kwamba sisi tupate kuelewa mambo haya na tupate but to pray for divine discernment. Lakini tuombe kwamba tutakuwa na discernment, that you know the ring of truth. Ya kiungu, kwamba tujue ukweli. Not by some spiritual experience that you get, some warm feeling. Si kwamba tu tutapata kutokana na hisia fulani, but because you recognize the signature theme. lakini kwa sababu tunatambua, it means you already had to have studied the truth and understood the truth in the past to understand it now. Inakuhitaji ama ilikuhitaji uelewe ukweli katika kipindi kilichopita na inafaa uelewe saizi. I don't want us to stop being critical in our thinking. The opposite, in fact. Nataki tuache kuwa watu ambao tunafikiria kwa kina kwa mambo. Anasema kinyume na mambo hayo. But as we study this subject, in fact, if we study any subject, hapo jifunza kuhusu mada hii ama mada yoyote, these are the tools that you need to use to be able to discern the truth. Hizi ndizo hadithi unazofaa kutumia kupata kuweka kweli wazi. And in your local group, in your family, in yourself. Na katika kundi lako la nyumbani ama familia yako ama wewe if you stand at odds or in opposition to the leaders,
kwamba kama unasimama kinyume na viongozi, then please don't say that the leaders don't understand or that they've been given wrong information. basi useme kwamba viongozi hawaelewi ama wamepatiwa ujumbe ambao si sawa, Or that you've been mistreated by them. kwamba unasumbuliwa ama unakandamizwa nao, Because the reality is always the same. sababu kweli ni kwamba mambo haya ni yale The reason there's a difference is because we read and we see things differently. kwa sababu jinsi tunavyosoma na tunavyoona vitu njia tofauti. So as we continue the work of organization, Tunapoendelea kazi ya uongozi and your feelings get hurt, which they will, na hisia zako zikawa zimedhulumiwa, decide for yourself what you will do about that. kwamba fanya maamuzi ya kila Decide for yourself what the cause of that is. kwamba amua nini If you come to the conclusion it's because we've mistreated you, kija katika hitimisho ni kwa sababu tumekukandamiza, you know you're wrong. unajua kwamba hauko sawa. Not because we're nice people, that's not the reason. Si kwamba sisi ni watu wazuri, hiyo si sababu. How do you know you're wrong? Unajuaje uko sawa? Because you have a schism, you have a separation between yourself and the leaders. Utajuaje uko katika sehemu mbaya? Ni kwa sababu una njia tofauti yako ya kuona. The factors will teach you it always has to be the same reason. The dynamics have to be the same. Lazima iwe ni sababu ile ile. Now, when I approached this subject of same-sex marriage, anapozungumzia mada hii ya ndoa ya jinsia moja, I looked at it in two parts. Anaangalia katika sehemu mbili. Celibacy, anaangalia katika mambo ya which we have discussed and examined, ambayo tulijadili na kutathmini. And now in future presentations, we want to look at the subject of marriage and what inspiration tells us about this. Na katika mafunzo yajayo tutaangalia mambo kuhusu ndoa na Biblia ina nini ya kusema kuhusiana na mambo haya. But we cannot do what others do. Lakini hatuwezi kufanya kile ambacho wengine wanafanya. They're just going to go to Bible passages. Wataenda tu katika mafungu ya Biblia. Ephesians chapter 5. Wanaenda katika and they're going to prove to you that we talk rubbish. Na watakuhakikisha kwamba walichukua mambo ya thus saith the Lord proves headship. Kwamba wamechukua sura fulani ya kuonyesha kwamba neno la Mungu linafunza kwamba mwanaume anafaa tawale mwanamke. They shut their Bibles, smugly sit back and say, thus saith the Lord. Wanafunga Biblia zao, wanakaa vizuri, wanasema kwamba Mungu amesema. But that's not how it works. Lakini sivyo inavyofanya kazi. And as we review the verses, tunafaa tuangalie upya mafunzo haya. You have to remember it is all about how you read. Na kwamba ni jinsi unavyosoma. We're supposed to have grown up. Tunafaa kwamba tumekomaa. Many of us still have not. Wetu hajakomaa. So we have to grapple with what it means with a plain reading of God's word or a thus saith the Lord. Lazima tupambane na ni nini maana ya Mungu amesema ama kile ambacho Mwenyezi Mungu amesema. So in future presentations, as we tackle inspiration, katika mafunzo yajayo tutaendelea kuangazia mambo ya Mungu. And we deal with verses and perspectives, worldviews that we don't agree with. Tunashughulikia mafungu na mitazamo mbalimbali ya ulimwengu ama ya dunia ambayo hatukubaliani nayo. That are taken straight from inspiration.
ambayo imechukuliwa kutoka kwa mambo ya Mungu ama individually and as a group, we need to know how to deal with them. Katika hali ya mtu binafsi na katika hali ya kikundi tunafaa kujua jinsi ya kudeal na mambo haya. We still have a lot of work ahead of us. Na kazi mingi mbele yetu. But each of us can make that work lighter or heavier. Na kila mmoja wetu amepewa kazi hiyo, iweje ni rahisi ama nzito. To make it lighter, we should all be pressing together. Kufanya kuwe rahisi, tunafaa kuendelea kupigana pamoja. Not giving lip service to the work of God. Kitu kupeana support ambayo ni ya mdomo tu ama ni ya midomo tu. So in our study today, we've spoken about the change or the change in reorganization. Tumezungumzia kubadilika kwa mwongozo ama utaratibu wa So hoping we're all clear on that. Basi naamini kwamba mambo hayo yako sawa sasa. And because it's been a while, I wanted to give some context to this study. Kwa sababu imekuwa muda sasa, alitaka kupeana muktadha wa mafunzo ambayo atafanya kwenda mbele. I wanted to address why we've still got problems in our movement. Alikuwa anataka kushughulikia mbona bado tuna shida katika vuguvugu hili. The cause of the problems and the solution to them. Chanzo cha shida na tiba ya shida hizo. I wanted to remind us that we've completed half of this study. Na kwamba tumemaliza nusu ya mafundisho ya leo. We've looked at the subject of celibacy and seen how it's approached in the wrong way. Tumeangalia swala la useja na kuona jinsi linavyoshughulikiwa katika njia isiyofaa. If you approach that part of the subject correctly, you can demonstrate that same-sex marriage is permitted. Ukijaribu kushughulikia swala hilo la useja katika njia iliyo sawa, utagundua kwamba ndoa ya jinsia moja imekubalika. Even though in the studies that we're doing, I still haven't finished. Kama katika mafunzo ambayo anafanya bado hajamaliza. I want to thank you for your time today. Tutashukuru kwa muda wetu siku ya leo. And I hope that we can come together soon. Na naamini kwamba tutakuja pamoja hivi karibuni. 2022 is going to be an interesting year. Mwaka wa 2022 utakuwa mwaka wa. For those of you who are being challenged, wale ambao watakuwa na shida theologically, shida za kitheolojia, in your personal lives, in your relationships with your families, katika maisha yako ya kibinafsi na familia yako, organizationally, you're standing in the movement, katika mambo ya uongozi ama jinsi unavyoonekana katika vuguvugu. Now is the time to review your past history and get into line. Wakati wa kuangazia ama kuangalia upya historia yako na kuingia katika njia nzuri. This far into our reform line, we have too many independent-minded people, too many independent thoughts. Bali huu tumefika katika laini yetu ya matengenezo, tuna watu wengi ambao wanataka kufikiria katika hali ya kibinafsi na tuna tofauti mingi. I wish it wasn't so, and I believe God would wish the same. Anatarajia kwamba haingekuwa hivyo. If you feel that you fit into that category, kama una hisia kwamba unakuwa katika kundi hilo, maybe we could use this time as a New Year's resolution. Basi labda tutatumia kipindi hiki kama kufanya uamuzi mpya mambo fulani. I said it as a joke because of course I want you to pray.
alisema hiyo kama mzaha tu, kwa sababu anataka So let's take a moment of self-reflection as we pray. Basi chukua muda wa kujitathmini kwa ubinafsi tunapoanza kuomba. If you find yourself at any level out of step with God's will, make a commitment now. Ukipata katika hali yoyote ambayo umetoka nje ya njia ya Mwenyezi Mungu, fanya uamuzi leo. To change and to be a faithful worker for the truth. Kuwa na mabadiliko na ukuwe mfanyikazi wa kweli wa Mungu. Let's pray. Holy God, Mtakatifu Mungu, unto thee we do pray. Kwako wewe tunakupa ukuu wa utukufu. I want to personally thank you Katika hali ya kibinafsi for nitakushukuru your great mercy towards me. kwa rehema ama huruma kubwa kwangu mimi. So many people have had an opportunity. Watu wengi wamekuwa na nafasi, So many people have not. watu wengi hawajakuwa nayo. I don't understand why you called me, Haelewi mbona ulimuita yeye, but now that you have, lakini sasa kwa sababu my ulishamuita, being in this movement seems so natural, so right. uwepo wake katika vuguvugu hili inaonekana kwamba ni mambo I ya pray that each of us would kwamba ni view our relationship with you in this fashion. kwamba kila mmoja wetu anamwambia kwamba tuwe na uhusiano wetu na wewe katika njia hii ambayo yeye anao na wewe. That though we are thankful, Kwamba tunakushukuru, yet it should seem so natural for us to be here. kwamba basi inafaa ionekane kwamba ni uasilia tu kwamba sisi tunajipata katika vuguvugu hili. We know, each of us, Kila mmoja wetu, that there are people in this movement, our friends, our relatives, kwamba kuna watu katika vuguvugu hili, marafiki zetu tunaohusiana nao, who are on the fringes or that are ready to leave. ambao katika hatua ya mwisho ya kutoka katika vuguvugu hili. They may not say it, Anaweza kuwa kwamba hawatasema, but their behavior shows it. lakini jinsi wanavyofanya mambo inaonyesha na kudhihirisha hivyo, Their rebellion against the truth. kwamba wanakataa ama wanapinga ukweli, They're challenging of your will. wanajaribu kupigana na I matakwa. pray that you would speak to them now. Naomba kwamba utawazungumzia nao saizi The beginning of a year, katika mwanzo wa mwaka the mpya, beginning of a new experience, kuanza na tajriba mpya, a new time. kipya kabisa. May each of us Hebu na kila mmoja wetu redeem the wasted time pata kurejesha muda that we have squandered. ambao Help us to come into unity with one another. tuwezeshe tuje katika umoja, kila This mmoja should be our prayer in Jesus' name. ni ombi letu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.